Good day and welcome to workers under the Federal Capital Territory Administration to return to their duties with immediate effect. The directive followed an overnight engagement involving labor leaders, the Minister of the FCT Nyesom Wike, and members of the Senate Committee on the FCT. The meeting, which began late on Monday, stretched into the early hours of Tuesday, culminating in an agreement that led to the union's decision to halt the protest action and restore normal activities across FCTA offices. The federal government has moved to end the practice of carrying electricity subsidy cost alone, announcing a framework that will spread the burden across federal, state, and local governments from 2026. The Director General of the Budget Office of the Federation, Tanemu Yakubu, disclosed in Abuja during a training and sensitization workshop for ministries, departments, and agencies on the 2026 post-budget preparation process using the Government Integrated Financial Management Information System Budget Preparation Subsystem. Yakubu said President Bola Tinubu had directed that electricity subsidy costs be made explicit, tracked, and fairly shared across tiers of government, warning that the current approach creates hidden liabilities and a recurring crisis in the power market. He added that from 2026, the federal government would no longer treat electricity subsidies as an open-ended obligation borne solely by the center, especially where policy decisions and political benefits are shared. According to him, the president has instructed that the existing electricity sector legal framework be invoked to ensure that subsidy sharing is practical, transparent, and enforceable. In celebration of Oyo State's 50th anniversary, the Office of the Wife of the Governor has donated stationery materials to students across the state. During the event, the Oyo State Governor's wife, Engineer Tamino Menene Makinde, expressed that the initiative mirrors the administration's commitment to inclusive development, education, and child welfare. Our reporter, Adiola Oladele, presents details of the event held at the House of Chiefs, State Secretariat, Ibadan. Her report is represented by Olamide Owolabi. The wife of Oyo State Governor, Engineer Tamino Menene Makinde, continued the 50th anniversary celebrations of Oyo State by interacting with students and teachers from various public schools, donating stationery supplies to aid education. In her address to the students, the First Lady emphasized the significance of education as a cornerstone of development across all aspects of life, urging them to recognize their potential as the future leaders of Oyo State. She encouraged the students to maximize their utilization of the stationery provided, underscoring the value of diligent study habits, effective teamwork, and mutual support. I want you to remember that education is the best legacy that we as your parents can give to you as the future of Oyo State right now. Are you understanding me? Yes. Because when you are educated, you can actually take your family, your community out of poverty. When you are educated, you can have a strong voice to represent your community and your family. In his welcome address, the Oyo at 50 Committee Chairman, Honorable Said Fijabi, thanked the First Lady for consistently prioritizing the welfare and educational development of students across the state. Today with me, since we've celebrated the past, this is the present, Your Excellency, man. This is the future of Oyo State sitting down in front of you. So we brought them here for you to celebrate. While addressing students, the Commissioner for Education, Mr. Segun Olayiwola, stressed the need for sustained focus, discipline, and commitment to academic excellence, while reminding them that government initiatives offer pathways to enhance future prospects. These gifts are your own personal gift, are not gift to your various group. It's your own gift. Take home from this page. Your Excellency, our mother, and the first mother in Oyo State,
We want to thank you very much for coming. You have shown that you are really mother of children. Some of the students, while appreciating the wife of the governor, noted that the stationery materials would motivate them to take their studies more seriously. It will help us to write some of the things our teacher taught us and solve some of what we don't know or ask questions. And it will also help us to reduce the cost of our education. We thank Oyo State Governor wife for the gifts he has given to us. He said we should focus on our academics. Education is the best legacy. The event attracted top government officials, including the head of service, Mrs. Olubumi Oni, and the Commissioner for Health, Dr. Oluwaseyi Ajetumobi, among others. The celebration reached its peak with activities such as spelling bee, dance competition, and the formal distribution of stationery materials to the students. It was a convergence of women, girls, and young children at the venue of food items, drugs, and multivitamins, which were distributed to them by a non-governmental organization, Care for Women and Child Advocacy Program International, funded by Alhaji Tolanikawo Adelakun Akonde. The distribution of the food items and multivitamins to women and children attracted not less than 1,500 people. Staff reporter Bimbo Akombi was at the private residence of the philanthropist at the Diakwe area of Basharun and brings details. The event focused on advocacy awareness and community engagement in support of women and the girl child, which will greatly amplify this important cause and extend its impact to the wider public. The founder of Care for Women and Girl Child Advocacy Program, who is also the event coordinator, Alhaja Tolanikawo Adelakun Akonde, in her remarks gave all thanks to God for giving her the grace to give back to the society and assisting the less privileged. Alhaja Tolanikawo Adelakun Akonde pointed out that it is good to be philanthropic. We aim to empower women and girl child, and the name of the organization is Care for Women and Girl Child International. So we targeting gender-based violence, we're targeting girls that are less privileged. We want to empower them. We want to educate them that they can be independent, they can be successful, they can, be themselves without, being on the streets. She personally distributed the food items such as staple foods and multivitamins to women, men, and children at the event. I am a woman and I know what it takes to be independent or to be successful. So success should not be limited to men only. We want to tell our fellow gender that they can be successful, they can be independent and educated. So education is vital, not just going to school. You can be educated morally, you can be educated intellectually, you can be educated in terms of knowing your values and upholding your values as well. Two beneficiaries of this gesture, Alhaja Shaliwa and Mrs. Rashida Folonsho, expressed gratitude to Alhaja Tolanikawo Adelakun Akonde for this gesture, which has been ongoing for many years. We can't say àti pé bá ṣe ń pín gbogbo nǹkan fún àwọn èèyàn tí ní lọ́wọ́lọ́wọ́ tí èṣe pé gbogbo rẹ̀ dàrú ó máa sì sóore gan. Ntọ́ da Nàìjíríà ṣe dáadáa, wọ́n ti ṣe dáadáa bọ̀ tipẹ́, à ń ṣe ẹgbẹ́ wọn níbí báyìí, wọ́n dẹ̀ ń tọ́jú wa. Èyí tí mo wá gan lónìí nínú níìsì mo ti gbọ́ pé ẹ̀yin rédé ẹ wá síbí lónìí o, ìpàdé wà láago kan ọ̀sán o. Eminent personalities were also at the event. Bimbo Akombi, BCOS News. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. That ends the Midday News. Good afternoon. Iṣẹ́ àgbẹ̀
níṣẹ́ ilé wa. Join Oyo State government in its determined efforts to promote agricultural revolution, support the government to guarantee food sufficiency, job creation, improved revenue generation, economic diversification, and industrial growth through the agricultural value chain. Let's go back to the land, cultivate the land, plant food crops, fruits and vegetables, engage in livestock farming, embrace the agricultural value chain through agro-business practices. Let's help ourselves to guarantee food security, arrest inflation, and reduce cost of living. Together, it is possible. Powered by BCOS. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilé wa. Welcome to another episode of Converse in an Apron. I am your host, Roseanne. I'm Pei. And I'm Fumilayo. So today I'm switching up the ingredients for this dish. So I have my protein here and stockfish. 3 different kinds of breakfast today, 3 in 1. So me, I'm going to be making my favorite go-to breakfast that I can eat every day. It is that's the last thing to do. Okra pepper soup is ready. Chef for me! Give them! Oilless okra. It's not too spicy for me. Coconut milk moi moi. Well, today we are going to find out how we make that. I don't understand why I struggle with this moi moi wrap. I have found somebody who likes more than fully. Wow. Do you know that goods and services being produced in the country are world class? Do you also know that goods and services being offered are cheaper when compared with foreign products without compromising standards? Why therefore do you condemn and devalue homemade goods to the advantage of foreign manufacturers? Let's change our attitude. Patronize homemade goods and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services. Together, we can promote made in Nigerian goods. This message is powered by BCOS. káàsán àṣekúṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí làwọn afòyín adémọlá balógun ní onítèmi.
ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí NLC àti ẹgbẹ́ àwọn olókoòwò TUC ti ṣẹ́wọ́lé èròǹgbà wọn láti ṣètò ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn lólùlù lẹ̀wà nílùú Àbújá. Àwọn ẹgbẹ́ méjèèjì ọ̀hún ni wọ́n pàṣẹ fún àwọn òṣìṣẹ́ tó wà lẹ́nu ìṣàkóso ní olúùlú lẹ̀wà nílùú Àbújá láti padà sí ẹnu iṣẹ́ wọn lẹ́yìn ọ̀ṣọ́ka. Ìgbésẹ̀ náà ló wáyé lẹ́yìn ìpàdé èyí tí àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ ọ̀hún tí wọ́n lọ ṣe pẹ̀lú mínísítà fún olúùlú lẹ̀wà nílùú Àbújá Iroyin Wike àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ olúùlú lẹ̀wà èyí tí wọ́n ṣe mọ́júmọ́ òní. Ìpàdé ọ̀hún tó bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ Ajé lọ́wọ́ àfẹ̀mọ́júmọ́ ọjọ́ Ìṣẹ́gun èyí tí àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà níbẹ̀ sì ni wọ́n ti gbà láti fagilé ìgbésẹ̀ wọn èyí tí wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ tí wọ́n kò ní padà sí ẹnu ìyanṣẹ́lódì wọn mọ́ nílùú Àbújá. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti gbé ìgbésẹ̀ láti fòpin sí ìgbésẹ̀ dídágbọ́ bùkátà owó ìrànwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìpèsè iná ọba lórílẹ̀-èdè yìí tó sì kéde ìlànà èyí tí ó jẹ́ gbígbọ́ bùkátà rẹ̀ láàrin ìjọba àpapọ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ àti àwọn ìjọba ìbílẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 2026. Olùdarí ètò àbá ìṣúná lọ́fíìsì ìjọba àpapọ̀ nílẹ̀ yìí Taminu Yakubu ló yọjú ọ̀rọ̀ síta nílùú Àbújá lásìkò ètò ìtanijí ohun ìlanilọ́yẹ̀ pẹ̀lú ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan èyí tí wọ́n ṣe fún àwọn iléeṣẹ́ ìjọba ẹ̀ka iléeṣẹ́ àti àwọn iléeṣẹ́ tó jẹ́ ti lájọ-lájọ lórí àgbékalẹ̀ àbẹ́ ètò ìṣúná fún tọdún 2026. Ọ̀gbẹ́ni Yakubu ṣe lálàyé pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti pàṣẹ pé kí àtúpalẹ̀ kó wáyé lórí ọ̀rọ̀ owó ìrànwọ́ lórí ìpèsè iná ọba èyí kí ó sì lè kárí gbogbo ẹ̀ka ìṣèjọba ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láìsègbè síbì kankan pẹ̀lú àlàyé pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún yóò wá ojútùú sí àwọn akùdé èyí tó máa ń wà nídìí ọ̀rọ̀ ìpèsè iná ọba. Nítẹ̀síwájú ayẹyẹ àádọ́ta ọdún ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ́fíìsì aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó pín ohun èlò èyí tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bẹ ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n nílò fún ìjàgàrà ètò ẹ̀kọ́ wọn. Níbi ayẹyẹ náà ni aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Omini Mákindé ló ti ní àfojúsùn ojú inú ọ̀hún ló ń ṣàfihàn ìfaraẹnijìn fún ìdàgbàsókè ètò ẹ̀kọ́ àti ìdẹ̀rùn àwọn ọmọdé. Akọ̀ròyìn wa Adéọlá Ọládélé ó ṣe àkójọpọ̀ ètò náà èyí tó wáyé ní ìgbìmọ̀ ilé àwọn lọ́balọ́ba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àlàyé yòókù rèé lẹ́nu Adébùkọ́lá Akíntadé. Aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Tamunu Omini Mákindé tẹ̀síwájú nínú ayẹyẹ àádọ́ta ọdún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípa fífarakínra pẹ̀lú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ tó sì pín ohun èlò fún ìjàgàrà ètò ẹ̀kọ́ fún wọn. Nínú ọ̀rọ̀ tó bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà sọ, aya Mákindé ṣe àtẹnumọ́ pàtàkì ètò ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ bí òpó kábìtì tí iṣẹ́ ìdàgbàsókè rọ̀gbọ̀kúlé lórí ní tìbútòrò ìgbáyé ẹ̀dá. Ó rọ̀ wọ́n láti mọ àwọn ẹ̀bùn tọ́lọ́run fi jíǹkí wọn gẹ́gẹ́ bí aṣáájú lọ́jọ́ ọ̀la. Ó tún gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà nímọ̀ràn láti ṣàmúlò òun lo ìkẹ́kọ̀ọ́ yìí dáadáa. Ó mẹ́nuba pàtàkì títẹra mọ́ ẹ̀kọ́ ẹni, ṣíṣe iṣẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ kan náà àti ṣíṣe àtìlẹ́yìn tó yẹ fúnra wọn. Nọ́rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀ alága ìgbọ̀n tó ṣe kò kárí ayẹyẹ àádọ́ta ọdún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀gbẹ́ni Saheed Fìjàbí dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ aya gómìnà fún bó ṣe ń gbajúmọ̀ ìdẹ̀rùn àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti ìdàgbàsókè ètò ẹ̀kọ́ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nígbà tó ń bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà sọ̀rọ̀, kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Ọláìwọlá ṣe àtẹnumọ́ pàtàkì níní àfojúsùn tó fìdí múlẹ̀ nípa ìkóra ẹni ní ìjánu àti pípegedé lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́. Ó rán wọn létí pé àfojúsùn ìjọba ni ṣíṣe àtọ́nà wọn dé ibi gíga láyé. Díẹ̀ lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà nígbà tí wọ́n fi ẹ̀mí ìmoore wọn fún aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ pé àwọn yóò ṣe àmúlò ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ yìí dáadáa nítorí pé yóò jẹ́ ìwúrí fún wọn láti lè mú ẹ̀kọ́ ìwé wọn lọ́kùnkúndùn. Àwọn lọ́gàlọ́gà lẹ́nu iṣẹ́ ọba nínú ètò àti olórí òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Olúbùnmi Òní àti kọmíṣánná fẹ́tò ìlera
dókítà Olúwaṣẹ̀rími Ajétúmọ̀bí tó mú àwọn èèkàn míì láwùjọ ló péjú pésẹ̀ síbi ayẹyẹ náà. Bàbá ń bá rí ètò yìí ní ọ̀kanòjọ̀kan ayẹyẹ bíi ìdíje ijó àti pínpín ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà. Adébùkọ́lá Akíntádé lóròyìn iléeṣẹ́ BCOS. Àwọn obìnrin, àwọn ọ̀dọ́bìnrin àti àwọn ọmọdé ni wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ síbi ètò pínpín oúnjẹ, oògùn àtàwọn èròjà tó ń gbé àgọ́ ara ró, èyí tí a mọ̀ sí multivitamin, èyí tí àjọ kan tí kìí ṣe ìjọba Care for Women and Child Advocacy Program International, èyí tí Alájà Tọ́láníkáwò Adélakùn Àkàndé tó ṣe ìdásílẹ̀ rẹ̀. Àwọn èèyàn ọ̀hún tí wọ́n péjú síbi àkànṣe ètò ọ̀hún ni wọ́n lé díẹ̀ ní 1,500. Akọ̀ròyìn wa Bímbọ́ Àkànbí ó bá wọn péjú sí ilégbèé ẹlẹ́yinjú àánú ọ̀hún ètò wà ní agbègbè ìdí àpẹ́ Báṣọ̀run nílùú Ìbàdàn. Àlàyé yòókù rèé lẹ́nu Adébùkọ́lá Akíntádé lẹ́ẹ̀kan sí. Àfojúsùn ayẹyẹ náà ni ṣíṣètò ìtanijí àti ṣíṣe àtìlẹ́yìn tó yẹ fún àwùjọ pàápàá àwọn obìnrin àti ọ̀dọ́mọbìnrin. Èyí tó mẹ́nuba ìdí tí wọ́n fi ṣètò alárinrin náà àti ipa rẹ̀ láwùjọ wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ olùdásílẹ̀ àjọ tí kìí ṣe tìjọba tó ń fọ́nrẹ́ ìpèsè ìtọ́jú tó yẹ fún àwọn obìnrin àti ọ̀dọ́bìnrin. Alájà Tọ́láníkáwò Adélakùn Àkàndé dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún un ní oore ọ̀fẹ́ láti san padà fún àwùjọ rẹ̀ àti láti ṣe ìrànwọ́ fún àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ káàtó fún. Alájà Tọ́láníkáwò Adélakùn Àkàndé ní ohun tó dára ni o láti máa náwó ọ̀fẹ́ sí àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ káàtó fún bí èèyàn bá ti rí jẹ̀ṣẹ́ kù. Tí ń sìn àti ṣe níbí báyìí a máa lọ sí local government ìmíì àtúmáa lọ síbi tí a fi máa kárí gbogbo Ìbàdàn pátápátá, then gbogbo Ọ̀yọ́ state as a whole, then Nigeria as a whole, because it is an torí wípé international body ni kò kí ń ṣe fún Ìbàdàn nìkan, kò kí ń ṣe fún Ọ̀yọ́ state nìkan. Fúnra rẹ̀ ló darí ayẹyẹ pínpín oúnjẹ gbogbo tẹ́nu oúnjẹ àti àwọn èròjà aṣaralóore mìíràn fáwọn obìnrin, ọkùnrin àti àwọn ọmọdé níbi ayẹyẹ alárinrin náà. Kò sí nǹkan tá a mú wáyé, kò dẹ̀ sí nǹkan tá a máa mú lọ, so kí n fi gbogbo Ìbàdàn yìí kọ́lé ń sìn yìí, kí ló àǹfààní wo ló jẹ́ fún anybody? Ṣé ti understand? Àǹfààní tí mo lè ṣe fún yín, tí mo lè ṣe fún ẹ̀yin, tí mo lè ṣe fún àwọn ọmọ yín, òun ni nǹkan tí mo believe pé ọlá mi, òun ni nǹkan tó múnú mi dùn, òun ni nǹkan tí mo rí ní wípé okay yes, ìbùkún mi nítorí pé mo ní 10 naira, mo lè share 5 naira pẹ̀lú àwọn tó yí mi ká, pẹ̀lú ẹni tó ń sunkún mo pálẹ̀ rìn, tí ò bá ṣàdúrà fún mi ẹlẹ́dàá ti ṣàdúrà fún mi. Méjì lára àwọn èèyàn tó jàǹfààní ọwọ́ rẹ̀ yìí, Alájà Ṣàléwá àti arábìnrin Rasheedat Fọlọ́runṣọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Alájà Tọ́láníkáwò Adélakùn Àkàndé fún nínáwó ọ̀fẹ́ sí wọn. Owó tán ń ṣe yìí àti pé bọ́n ṣe ń pín gbogbo nǹkan fún àwọn èèyàn tí ní lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ì ṣe pé gbogbo rẹ̀ dàrú, ó máa sì sóore gan-an. Ntọ́ dáa ni Alájà ṣe dáadáa, wọ́n ti ṣe dáadáa bọ̀ ti pẹ́, à ń ṣe ẹgbẹ́ wọn níbí báyìí, wọ́n dẹ̀ ń tọ́jú wa. Èyí tí mo wá gan lónìí nínú níìsì mo ti gbọ́ pé ẹ̀yin rédé ẹ wá síbí lónìí o, ìpàdé wà lákòókò sàn o, àìsí débí náà wọ́n tẹ́ wa lárùn, wọ́n ṣe wá dáadáa. Àwọn èèkàn láwùjọ wa kò gbẹ́yìn níbi ayẹyẹ náà. Adébùkọ́lá Akíntádé lóròyìn iléeṣẹ́ BCOS. Láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn ètò ń jáde láti iléeṣẹ́ wa, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 24 channel 134 àti ní ẹ̀rọ Startime ìkànnì 53 channel 113. Kí n tó máa lọ, tí gbogbo apáta ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà jẹ́ láì fi ti ẹ̀sìn, ẹ̀yà tàbí ti ẹgbẹ́ òṣèlú kankan ṣe rárá, nítorí Nàìjíríà dájú pé a kó ipa tiwa náà sí ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí lójú wa ṣe láṣẹ máa. Èyí lópin ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti àkókò yìí, yòókù tún di ní aago 3 nígbà táwọn ọmọ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wà fún yín. Títí ìgbà náà ẹ máa yàṣẹ.